Giving mucho message this morning and wishing everyone Merry Christmas. Cho pay nhớ cho solution. Mấy tuần nữa hai tia, if you could convince a man there is no hope, he will curse the day that he was born. Mà mỗi tuần nữa hai tia, ya tia có convince taoเลยตัวเตียnhớวันนี้nhớ họ luôn tia tia nó chỉ mua cho cái chia sẻ gì đã chi là để chỉ nữa đi cho cả là một sai nữa luôn nên anh nữa là tổ mỏ nữa luôn nênวันlà chỉวันnên nhớ cho họ luôn tia tia nó bâyวันnên nhớ lo bài tia hope is essential nhớ cho bên luôn nênวันนี้nhớ cho khán giả tên nó. If you could convince a man that there's no hope in God, he will curse his faith in God. Giờ có convince tới từ tên này hay tên nhớ không đi tên nó chỉ mua vài chữ, tên nữa đi cho khá là một sai, nếu luôn nên chừng vài chữ tiền, và nên chừng vài chữ mà cao đã chữ. Giờ thì chỉ mua cho cái chia sẻ nhớ cho. Thì cũng cho bé là một sai Asia story. Mỗi lúc coi lúc submarine giờ lúc coi nhớ cả thủ đề. Mà somehow lúc coi đã thầu này nhớ cả thủ đề cho nên chỉ to. Something happened it. Ni lúc submarine nó chỉ sink into the bottom of the water. Chỉ to một cho cả thủ đề. Mà cho tin này tôi nhớ cho họ luôn con đó mà lợi chụp cái lợi tự tao đi lợi chụp cái ở đây chả đi là as they go down under the bottom of the water mà they were trapped in there a day into law mà lợi mua cái ba đó lợi mua cho oxygen ba lợi cho cruise là gọi là nhớ họ lợi thì survive tao thầu lúc sợ là bố muốn nhớ cho họ mà là were trapped there for hours and they were calling cho tin nên là sự chẳng có của nhớ bốn chi là gọi là tua ba để chờ là đau luôn có tua muốn cho thà chẳng đó là tua muốn chia luôn xem em một bông muốn cho các thủ đen đó là tua chọn đó mà mấy tu diver they dive into the nếu muốn chơi luôn con là sẽ nhớ có từ,ถ้า nếu muốn chơi tao luôn con đó mà nếu bao giờ là nhớ họ sẽ nếu muốn long vì nên cái tao họ luôn con chứ nếu muốn nhớ đó sẽ nếu muốn long sẽ bỏ cho tin này là chỉ cho cruise hoặc nhớ cho luôn con là bỏ chừng kia sẽ mà nếu mua nếu bao giờ cho một tư cho đó luôn con là long thì khó thấy rồi thế nên lòng thế nên sai sẽ bỏ cho tin này của nhau họ bỏ chuyện gì sao mà nhớ cho thầu lúc xưa họ và nên lòng đó mà nên nó rồi gọi ý lúc xưa ý cho noise và lần tàu sao họ tua mù mà nên dìm lòng mà nên tao thế nên lo thì there was some people actually someone in there tapping in a code đó thì là những kia lần tàu mà nếu ý xin tao thì is there any hope? Bố mua cho cái chia sẻ đi là nên tao là cho ta tin này sẽ bố mua tiền nó bố mua tiền bao thì là cho nhớ cờ nhớ cho luôn con ta là bố yếu mua any hope là bố yếu mua cho cái chia sẻ là bố yếu mua cho cái gọi là your deed ta cho cái gọi là nhớ hậu cho cái thì là nhớ để chăn ta chỉ cho chua và cho oxygen hoặc là đó chỉ là to là gì tao lúc sợ tụ diver nên nói nó nên thế là tao cho các loại cho số tiền này thì là thì chơi cho tin này hoặc nhỏ cho họ cho crew và chơi nhỏ cho họ lấy chuyện gì sẽ lấy chuyện to lấy chuyện chuyện để bồi dưỡng mua cho cái gì sẽ bị bồi dưỡng một chợ là em là thế là cho gò và tôi bán đó là thế là gây mua chờ tàu cho cruise đó nhớ cho họ có luôn nên của sao có tí cho cả là một sai hay là một nông có tụ kênh ask yourself for this question nhớ cho lúc sợ Christmas nó
when we celebrate Christmas, when we proclaim the birth of Jesus Christ, actually, we celebrate Christmas together. Nhớ cho họ có luôn này, có bộ một cho kể chia sẻ. Is there any hope in your life? That's a question I want us to entertain this morning. That's a cry that nhớ cho có luôn share, nhớ cho có luôn share, có luôn này nhớ có này. Để vả chữ, biết vấn này nhớ cho luôn địa tệ nó, bộ một cho kể chia sẻ, bộ một cho kể sâu. The answer during Christmas time, but yes, there's hope. Even though ia li cho tin này or là bông mù nhau cho các thứ tiền đã luôn còn đó. Lỡ chừng để tu mua lại nhà ta là survive on a limited time oxygen đó lỡ chừng dia. Bố mua cho cái gì sao? Bố mua tin này yo chờ tao bé, bố mua tin này yo ba tao bé, bố mua tin này yo cho tao bé tao được họ chờ nó. Nhớ cho lúc sợ Christmas nó, của sao có bé bỏ tại dia. Jesus is the hope that we celebrate. Nhớ cho họ Christmas time nó. Jesus is the gift that we receive. Giêsu ya cho con mong ở bên tao giải, nhớ cho bé luôn này, ở bên thế rong share celebrate nó. Jesus is the joy we treasure. Giêsu ya cho cái rong, nhớ cho bé luôn này của bên này nó, nhớ chân chỉ để muốn nó khi nhớ bé luôn này. And also Jesus is the news that we have been waiting for so long. That there's hope in this world. There's hope in life. There's hope in our faith. Một sắc cái chia sẻ cho bé luôn nên dừng vào chữ, cho béวันnên用điện tiền nào, cho béว่า错也不差，要用电tiền nào. Our hope now is found in Matthew 1:25. 要做马太从应该能够被人贴贴着 the hope that you and I wanted to hear, wanted to know. 要这个接下的高的股被三拿被三包的，你让不了的。mà Matthew 1:23 là khi mà thái trong ý là có bé mà đấy, the virgin shall be with child, and she shall give birth to a son. Mà nếu mỗi ý tuần trái là khi mỗi tuần trái có sự mà nữ, yêu một sinh tu, mà nữ yêu tu nó, and they shall call him his name, Emmanuel. Mà là yêu mua nữ hùa Emmanuel. Còn nó sai tao là điều vả chữ cho bé. God is with us. That's what Emmanuel means. Chẳng có cho bà ta cho nên trên đó là hôn đó. Người sai tao điều vả chữ cho bé nhỏ cho lưu sân. That's the whole purpose. Nhớ cho bé lưu nên bé celebrate Christmas here, Jesus Christ. Lo lưu Emmanuel nó. Vậy lo lưu of prophecy. Ilo lu ở vả chữ xa cho sợ làm cho bé tin nên đi hết. Yeah, there's a good thing. There's a good thing. It's a word of hope. Emmanuel, God with us. It's a word of hope. Để vả chữ cho bé nhỏ. Wherever we are, vả chữ cho bé nhỏ. Lo lu Emmanuel, God with us. It's a word of news. Ilo lu chữ sinh. It's a sauce zhong heng. Bu cho God, bu cho God to hear it. Word of promise. Emmanuel, God with us. Word of promise. Ý cho lu vả chữ cho lu bu cho God, bu cho God thiệt, bu cho tin năng địa tế, địa vả chữ cho bé. Nếu là có xa nông bé thế. If we look at this Bible verse, that Emmanuel, God with us, Grunchalo just focus on Lord, that God with us now. What does it mean to you that God is with you? God is with me. God is with us. Sai đi cha bu cho con luôn này. Một tí sai nhớ cho vào chữ cho luôn.
Look into the Bible. The first time we run into Lord Emmanuel, God with us, is in Isaiah chapter 4, chapter 7:14. Nhớ cho Isaiah chung chia cái gặp lòng đó. It's the same wording. Nhớ cho họ Matthew 1:26. But to understand the phrase that she lo luôn đó là she gave a cuốn đó, I want us to go through the whole chapter. Isaiah chapter 7. Mà giờ bây giờ nhớ cho hôm đó mà bây giờ ta tao the why this passage was said during that time. Mà bây giờ nhớ cho Isaiah chapter 7 mà bây giờ bỏ tao thì mỗi thứ văn chữ nếu biểu King Ahaz. He was a king of Judah. Nếu tu phát tài cả cho lúc tế chờ Judah nhớ cho tiệt hơn ta. Mà nhớ cho lúc sơn đó mà lúc tế chờ Assyrian đó mà lấy giờ lúc tế chờ và là more power. They are very super. They are very powerful. Mà là một tua lúc cho lúc tế chờ từ là một cháu còn từ mà tin nền nhung tin nền chạy lại. Mà lúc tế chờ là sự do empire, là sự tu hóa tài và Assyrian đó mà lấy ba xưaอยู่ตัวmột conquer nhờ cho tế chờ Judah, Israel một cho Syria tế chờ đó. Mà thầu lúc xưa họ有万字 Ahaz nó ở địa有hóa tài Assyrian đó, the king of Assyrian đó, rồiตัวmộtตัวlà lúc tế chờ. Mà tao tin nền là sự cho tế chờ nhói bốn chín năm mà lần trái yêu hóa tài đó anh đi yêu hóa tài và yêu Israel thì yêu hóa tài và yêu Syria đó nhớ cho lui ít bốn chín đó lúc tế chờ yêu đàn đó lần nó thì yêu king đó là to là tế chờ mà lần trái hình mà lần yêu ba thì bây giờ ổn định bây giờ thì tự chạy yên yêu hóa tài Assyrian đó. Mà giờ king của Israel thế giờ king của Syria cái là một sĩ thà là một cái là bảo giống là để dân linh đạo chỉ chia bé cục tiền hoặc kỳ bé tự chạy hoặc tàn đó sẽ bồi dưỡng. But before we do that, bé muốn ask giờ muốn nông giờ hoặc tại chủ đàn đó còn nữa muốn join bé into bé có alliance nào. Bé thì muốn join bé thì chống bé thì sẽ bé bắt đầu chạy yên đó. Thầu lúc xưa họ là king of Israel and the king of Syria approach King Ahaz, king of Judah. King Ahaz refused. He turned them down. Nếu chỉ cả cùng tên cho là turn them the offer down. Chỉ cả cho là tự trả văn chữ kinh tế. Mà giờ king Israel thế the king of Syria có chi cho nhiều văn chữ và cho tới chờ nhiều đàn đó King Ahaz. Thì có thể sợ là một tàu trả về King Ahaz đó. Anh có bà xưa thì là bé một tổ có yên nhiều quá tài nó ổn định bé muốn nếu tới cho nó tránh là bé tu bé mà mỗi tu là một lông thì chơi bé mà đi thế thì chỉ tàu nó tới cho nó bé tới tổ yên nhiều văn chữ Assyrian đó. Mà thổ lúc xưa họ King Ahaz nó lên đó mà nên trai hình đi. Nên trai hình. He feared for his life. Nên chỉ bỏ cái yếu đi ra. Cho họ not only your king or sin là tổ một tuần là lúc tế lúc trời. Nhớ cho lúc xưa đó the king of Israel, the king of Syria. All wanted to take him out of his kingship. Là muốn đi tổ cả tổ đấy. He had three big enemies on his back. Mà nếu như Asia, nếu thơ sinh hình này, mà nếu chỉ bỏ cái yếu đi cả. Nếu chỉ bỏ cái thì sao nếu yếu đi cả. Nếu theo tôi yên là bê từ vạn dự đó. Nếu như Asia hình, then when we come to Isaiah chapter 7, tàu va chữ bỏ lên tàu va chữ thì sa the prophet of Isaiah. Sư Isaiah muốn chi vạn chữ Ahaz there.
và Chúa mới cho sở sử dụng sa tập bù cho con. To give you hope and comfort nhớ cho có cho kế của con. 我万自家路得求一单了，我要挖掘还能的挖掘路得求。mà the message 或者是介绍是我 the prophet Isaiah bring to King Ahaz was simple and hopeful. 要一介绍是我要用一天 very direct simple. mà và chủ yếu hay cho Yesaya thì có một hai cho văn字 if you trust me if you trust God văn字có cho share cho vậy if you trust God will help you if you would put your faith in God có cho share cho vậy God will save you và Chúaยังว่าจะก่อนดีđóไปตัววันสิ้นđó God will care for you ว่าChúaยังว่าปากก็ว่าChúaยังว่าจะ and God will be with you ว่าChúaยังว่าจะก็ that is what Isaiah 7:14 is talking about ว่าChúaให้เจ้าKing Ahaz có chữ mua ý tu phong yêu yêu ba có cho lên số tu sợ tự trả có cho lên số tu yon chưa có tổ I'll give you hope that I will be there for you cú yon cho có cú yêu ba có cú yêu chờ có cú yêu tổ có tổ even though tin nên đi ở đây even though cho văn字nhỏ cho sa ít phần gì này con nào sợ yếu tố tự trả có I will be with you that's what Isaiah 7:14 is all about good deep cho cả là muốn know myself and you should ask yourself I think that's bring to that context like you are like King Ahaz. Thầu luôn đi tên nó turn against you. When you are your darkest time, hour in your life, you nhớ một cái như xem một tin là sao ở phía tin này, you từ cái you chỉ một hậu cái một you chỉ tên mình, you như chỉ bỏ cái you một quan này chả, chỉ bỏ cái you tìm một chỗ lên từ. Tìm một cho sát từ là cái từ tìm một cho sát từ là ở phía yêu sự. Ý là the prophet Isaiah is thinking có bộ yêu chia sẻ, có bộ trình chia sẻ cho vợ chứ. Có bộ yêu mua có cho cái will you put your trust, your faith in God. Có bộ yêu mua có cho cái chia sẻ. You see, nhớ cho bé luôn nên the reason bé celebrate Christmas. Yeah, it's wonderful thing. Bé những cỡ chân đâu, yeah, cho Jesus God, I think. Thế thì nhớ cho họ lúc sợ Christmas now. When we talk about Emmanuel, God with us, we talk about a message of hope, a message of what the God is with you. Và Chúa John trái có dấu sợ. No matter what we are, where you are in your life, your walk of life. Cần chỉ tên mình làm bộ lý cha có cho tên mình làm cho tên này của mình có cho cái nhiều xuyên làm bộ lý cha là và Chúa hãy cho có hạt thiệt. I am with you. I think that's the beauty nhớ cho họ có promise của và Chúa hãy cho có thiệt. Giờ có chừng nhớ gì cũng có chừng chia sẻ cũng có chừng trên cũng có chừng cho shop rồi cũng I will be with you to the end. Regardless of those people. Và Chúa yên hãy cho Yesaya lời tell him that the king of Israel have no impact on you. The king of Israel, the king of Assyria would not be able to overpower you because I am with you. Bây giờ nên nhớ bây giờ kinh chứng bây giờ cái chia sẻ và Chúa cho có đến cho cụ
để tao lúc xưa bên một cái nhau xem bộ giờ bên nhau xem bộ giờ bên một tên mình là bộ giờ bên tìm một chỗ sao từ là chỉ một học cái này giờ là và chuyện để I am with you bên đi sai ở văn chữ e has nên luôn nên nên bỏ và chữ John nên thế là chúa share nên thế chúa share that is the first part nên cho tuần trình luôn nên cái sao có tí sai có nên nhớ cho lũ xí hận the season of Christmas of a celebration or the death or the birth of Jesus Christ. It's a season to to remind us that God is with you. Economy call the most simple message or virtue more there. No matter how hard you go through life, the trial, the tribulation, they mean you see against our sins, our blood, so sing, or go in chubak, why should they turn to me? Trust me. I will be with you. I will be with you to the end. The second time that we read about Emmanuel, God with us, is in Matthew 1:23. If we nhìn cho book of Matthew, chapter 1, open with the book of Matthew, point to us that Jesus is the fulfillment of God's promise. Mà thay kia cho Giêsu giờ cho cái của bé và chỉ cho lục bù cho con. Ở đây và chỉ có cho là cho bé nhau cái đó. Jesus is the flesh and blood of God with us to His people. If I want to show you, that's how I understand it. Và chỉ hay cho tin này sẽ những tiệt thổ u và tiệt cú yon chọn trả này nhau. Bây giờ cho tiệt và mà thay là này nhau và chửi tiệt. Here I am, flesh and blood with you guys, right? That's the basic understanding of God with us. Cú là you, cú là chữ sĩ và tin này, ý là có thể cú. I will be with you. That's why God, Matthew tell it there. Everybody will call him Emmanuel, wishing God with us. Jesus is God with us. Basically, that's how it is. And to convince our audience, Matthew summarized that to us very clear. You know what? Nhìn to Isaiah chapter 7:14 there. Let's talk about Matthew 1:23. It's about 700 years of God's promise to the Israelite. Actually to the believer. 下波里熊头 Jesus 话就还在的 He will be with us. And until Matthew 1:23. Matthew there here God is with us, flesh and blood. Alright? Và bên mình try history, bây giờ bảo đó là nhớ cho tiền đó, there's a period between the Old Testament and the New Testament. They call the 400 years of silence. Cho tin nên chú là sự chân chính, nhưng chỉ nó, nhưng chỉ mua connection with God. There was 400 years of God's silence. They don't know what to do. They hear a lot about their ancestor, their faith, their promise with God. But for 400 years, it remained silence. Nothing happened. No more God. No more hearing about God. Support. To convince the people, the Israelites,
Matthew had to trace 42 generations. If you read Matthew chapter 1 to 17, you will know that Matthew traced one. I don't know why he would do something like that, but it makes sense that look, this is God doing his work. Generation after generation. It took 42 generations to come to Jesus. The link, where is the promise coming from? To all the way to Jesus, because for 400 years, people have lost purpose, faith in God, in this promise. And Matthew has to convince the believer that this is how we connect with God. This is how we connect with Jesus. This is how we make ourselves that God is with us. For those times, because people has forgotten about God's promise. Can you imagine that? You hear that in 700 years, and you keep believing, you can, and generation after generation, your parents, your ancestors, all is dying, and you don't see anything. And then, you decide that, it's still true. It's still hold through to believe in God. I believe that's what is going on in your generation. People stop believing. 400 years, no revelation, not a prophet, not someone that you talk about Abraham, you talk about Moses, you talk about David, you talk about all this. They have some kind of connection with God. For those 400 years, we have no clue what is happening. And people were just like, well, I don't think God's better with us anymore. What is silence to us? What's happening here? Those 400 years, people have silenced their feet. People have closed their eyes. Because God's been so silent. We cannot hear anything from God anymore. People are no longer with God. Something's wrong. Something's happening. They stop searching for God and they stop living in God. Nothing has been right. School, there's a 400 years blank right there. You had to fill in at the that was happening. And you don't know. Why is God? What is God doing? Is God still with us? I'm still questioning that. Bây giờ thì nhìn nhớ cho họ John 1. Ý là bà ta John ấy nhìn. Và Chúa sa lỗi that the word became flesh and made him dwell among us. Và Chúa sa lỗi yên lặng cho bên nhau là yêu ở địa nên cho bên nhau. The word was in the world, and through the world, though the world was made through him, the world did not recognize him. What is our Lord dear? What is our Lord to learn to pay one name, to learn to shield dear day, not to learn, not to learn dear day, not to shima, learn dear day, not chilling, but the chipao, the word came to that which was his own, but his own did not receive him. What you saw, it's all la jaw. Nếu trả tin nên là hai tin nên là sai đó, để khi nếu trả tin nên là hai tin nên là chỉ lệnh bảo nữa. Và chỉ cho luôn đó mà meaning Jesus Christ is basically.
Chỉ có linh đạo là và chỉ cho lu affirm to us that dear God was always with us and God is with us all this time. Nhớ cho lu sợ của bên đó. Nó cũng mất đi sai nhớ cho họ bên nên when I look at what God promised to each one of us, dear, God will always be with us. That God is with us. Và chính cho bé nhớ cho lu sợ cho dễ nhau. God promised hope and God promised to be with us all the time. Và chỉ nhận cho God, nhận cho cô cho lu sợ cho dễ nhau. You know, nhớ cho họ bên luôn nên chẳng và chứ. Look at yourself. Reflect back on yourself. Đã tì sát luôn này. Giá tôi tì sát có cho kinh trình. Some of us are Christian for a long, long time. Nên có bây giờ xong nó. You chờ trả tì là một cái cho kinh trình nó bùa. But chỉ nhớ của tôi. Và chú bùa real to me. Is God with me or not? And oftentimes, you just say that, oh, no, chỉ muốn nó cái một church là, you chỉ chơi ra kinh trình trình. Chỉ và chữ, thảo và chữ, cho nó cho mò là, chúng gọi là, God is not answer my prayer. God is not listen to me. For 20, 30 years, God is not, I don't see anything significant in my life. Chỉ bỏ ra chỉ, chính chính cái gọi chỉ sao cú sao, thì cú chắc cái chuyện cho cái chỉ sao một chơi, cú chỉ sao nhẹ và chỉ sao lù, cú chỉ sao thọ và cú chỉ sao mu kia và chỉ sao lù chắc lù nên chẳng và I believe that some of us are like that. Bây giờ người cháu và bây giờ chúng tôi bảo bỏ lối sống nhớ cho tin hình sự là lối nên cái chuyện nào và chuyện là lối chuyện nào và chuyện là chuyện nào và chuyện hay là lối bù cho cả bù cho cố lên. Ai câu cho ai chỉ sa mu chân và chuyện chỉ sa mu chơi chỉ sa nhẹ và chỉ sa lối chỉ sa thảo và chuyện chỉ sa vậy đã chuyện là. Nếu bây giờ tôi tin tôi sống in là chỉ này vậy tôi này gọi là chân và chuyện chơi để look. I don't know. Kuch bao giờ là nên nuôi kia thì vợ chỉ trong này trong này mà kuch bao vợ chỉ trong này kuch tao I don't feel God in my life. I don't feel God in what I do. It doesn't make sense to me. Kuch chắc kinh chân nó chỉ một it's irrelevant cho kuch chắc kinh chân. And usually say that is it good for me to go to church? Could keep going to church? To keep believing that my faith is real? Am I genuine in my faith or am I just faking it out? Some of us are lost. You move church một bỏ tay mình nó bỏ con nó mua con nó hay but the Bible says all these things, but you see all these things happen before you and you run into so much issue, problem in the church and everything and then you say forget about the church. Not going to church anymore. Too much problem. Tay mình thế cho hai đại issue mà. Nobody is perfect. So I'm not going to go to church anymore. That's exactly what those people is going through those 400 years of silence. God is no longer, they don't see God with them day to day. Let's chỉ bỏ va chuyện cho lại nhau, cho lại tao kế, nên nó cho lại con đồ lại chào lại. Lấy chụp bỏ tay mình cái kiến chứng chỉ muốn nó cái gì là chỉ cho ra kiến chứng chế sự. But God keep remind us. Nhớ cho Matthew 1:23 there và chữ there. Remember whatever you go through life. Whatever you go through a period of silence in your life, in your faith, struggle in your faith. Remember, my son was born flesh and blood, and I am with you always. The question I asked this morning as we celebrate Christmas, as we remember Christmas, are we celebrating the beautiful light right there? The gift that you receive from your family, from your friend? The beautiful light in the street, the decoration that you see, everything there?
or are you celebrating it, dear? I am joyful. I am happy. I am glad because I know God's promise that dear, He is with me. It's not even the past. It's God is with me. Nhớ cho họ có translation. If you go to the New King James Version or the English and the New American Standard, they don't even use the word is anymore. They say God with us. It doesn't even have the present, past, future. God is constantly with you. Regardless what you're going through in life. God with us. There's no is. Is still present. Was in the past. Is the present, was the past, and will be the future. No, they take that off because it doesn't speak to us the past, the present, and the future. God was in the past, the present, John 1, He was in the beginning, He was right here, He will be right there. And they say there's no need to put was, is, or will. God with us. God is with you, present in your life, 24/7, in the past until now. 但係個就面容就來發最最有 forever。一定可能有講話 What is God? What does it mean to you? That God with you. 我轉咗個有 solution， 面你就補咗個有 solution。So Google message this morning is different from what you usually met we are here in the past. Jesus Christ, beautiful, the Daniel, all this wonderful thing, the wise man. Now, I think our message is speak to us directly at the end. Now remember the message of Christmas, the message of Jesus Christ is that God is telling you that God is with you. God's with you. Whether you are facing hardship, your solution có yon chỉ tới mình, có yon một tới mình cái cũng cho bảo ý à li van chữ es có chữ bảo cái yo ori ya la va chữ tiền I am with you. Ý à li tiệt thầu à Matthew là one name nhau. And you don't hear anything, everything is silence. In your face, it means like you're lonely, you're hopeless, you are it is totally absence in your life. You don't think you somehow seems like it's meaningless. I am with you. I am with you. Regardless what. Check on this. I want to close with this passage, Matthew 28:20. 主耶穌係咗你嘅 disciple there. I am with you always to the very end of age. It doesn't end with Matthew. It doesn't end with Jesus lived this world. Jesus said, I am with you to the very end of age. Cô yon cho cái nhà một sản nụ. Địa tên là cao. Sai tao va chữ lo lù that God with us. Is that true? God say that? Jesus God say that? And He will end with that. But we are hopeful. The message is Christmas. It's a message of hope. It's a message that continue based upon your promise that you are with us to the very end of age. And your shall be face hardship, loss, silence in our faith. Remind us, your occasion, season, who you are and what you are doing for us. And may this season, this time, be a season of joy, a season of hope, a season that we proclaim to the world that there's hope,
that you are with us。被牧师也非常的感谢赞美主。